is Mimi. My name is Mimi. I hope you are doing well. Today I'm doing another recipe. What we're gonna make today? Today we're gonna make puff puff. We're gonna make puff puff. To make our puff puff, what we need? We need a bowl. We need a sugar, granulated sugar. If you don't have granulated sugar, you can use caster sugar. We need yeast. We need salt. We need oil. We need self-raising flour. We need some warm water. We need a spoon, and we need our bowl to make our puff puff. Mbote bandeko sika bozwami ezalinga su Mimi. Lelo na pesi bino mbote, j'espère que vous allez se porter bien. Pour la recette na biso lelo na ye susu na tokoza na kosala mikate. Pour la kosala mikate na biso toza na besoin nini? Toza na posa ya sucre, toza na posa ya mafuta huile, toza na posa ya farine na biso ya self raising, toza na besoin ya mungwa, toza na besoin ya levure, toza na besoin ya bol, lutu pena mai na biso ya eau tiède na biso mpona komixe oyo ezali biloko na biso, oyo ezali mikate na biso, mpona komixe mikate na biso. Na mpona komixe mikate na biso nakozwa farine na ngai yango oyo, naza na posa farine na ngai, mama alandanga na bokebi ndenge na kosala mikate na eza yango simple, eza yango simple mpona korealize mikate na biso. To start to make our puff puff, I'm gonna put some flour in the bowl. It's a very simple. I'm gonna make sure the very simple one. I put some flour, then I'm gonna take my yeast. I'm gonna take 1 spoon of yeast. I'm gonna put in my bowl. Then I'm gonna take some water, warm water. Take some warm water. Then I'm gonna stir my yeast. I have to make sure all the yeast is saturated. Sikola wanasema nini? Nazwi levure na ngai natia na kati ya bowl. Pe nazwi farine na ngai natia na bowl. Après nazwi lutu moko ya levure. Nasambisi yango na mai ya moitié na osala nini na kobwaka yango na kati ya farine na ngai. Après nakozwa sugar na ngai, then I'm gonna take some sugar. You have to look on the quantity of your flour. Il faut ta na mesure ya quantité ya farine na yo. So la sugar mingi ok, so la mingi te eza problème te. Ok, après nous avons mon moke. I'm gonna add some salt. Not too much, just a little bit. Then my hand is already washed. I'm gonna put some water. Now bakisa mai ndambo. Now I'm gonna start mixer. Sikona bandi kosangisa. Mama la nani na osala. You just follow me step by step. Eza ya okangama. Eza ko bakisa sauce. I'm gonna add some water. I add some water na bakisa suma mai ndambo. I keep mixing. Nazanga kobalula yango. Then I'm gonna add some water again. I add some water again. Abagezi suma indambo. Then I'm going to add some flour. Again.
Okay, I think it's done now. I'm gonna cover it. I'm gonna leave it for 1 hour. Then I'm gonna come back to show you. So I'm gonna see for better parts na ngai. Na ufinika ngo pendant 1 heure. Et puis na koyeba na ozomela pino. For 1 hour, I put it at the warm place. Now this is my dough. Siko bandeko, ina ditana ngai koki déjà na kuraki yango na place ya moi chaleur. Siko na ina bandako waka mikate na ngai. I need to start now preparing my dough. When you start making your dough, you need to put your oil in medium heat. If you put higher heat, when make your puff, you'll be just cooking outside, but inside you won't be cooking well. You need to make sure that your heat is on medium. Tango za kolamba mikate na yo koninga kotia penza moto ebele te. Il faut tia moto na yo na mwa moto ya mesure ya normal. Poso kotia na moto ebele mikate na yo penza ekobela libanda kasi na kati ekobela te. Mama la nani na osala ngape mikate na bana nga osala te. Tanaisanga mikate na neka pe kokoshuwe so na ngami mikate na ngai bando bimakaka bani ba matoi na kati mishini banoza na ngote. Mais nazali na volonté na yekolaki. Yo pe soko kokaka na ote maka matoi wana kolemba te. Mekaka kaka tibe ngumsusu omoni okoyeba nao. Eloko nyonso mpona kozwa yango résultat il faut kaka oza kopratique. Kaka practice mais perfect. It's easy to make it. What I put in this puff, I just put flour, I put some sugar, I put some yeast, 1 spoon of yeast, I put some salt, and then that's it. This is the easiest one. You can make it if you follow me step by step. You can make it. Pona leo na moni mikate na ngai webeli. Ndaka ndia sali mama. Mona resultat na yo. Na tena ka farine, na tena sucre, na tena levure, na tena mandambi ya mungwa. Na mafuta na biso esi nango. So sa pati na yo
au gardant pendant 1 heure de temps, au fini yango, au tourne la place il y a moins chaleur. Après aller, au bani ko boka mikate na yo, soko koketa mbali bo sote meka kaka, ozo meka kaka, au mona yo pe okoma na yo, ko ba osala mikate. Ponga pe la pesa no témoignage na ngana bike, mais ba osala mikate tengate na yekolaki. Na baneka bandu manako matoi, ezo makati misuni ezalaki te, mais lelo tala na koma osala mikate bato pe balie, donc ozomona lelo nyonso okozala na volonté, oza pe na patience. Mpona lelo namoni nasukisi awa. Soki osepeli na video na ngai, like video na ngai, komante na video na ngai, share pe pa ndeko mosusu bana mosusu ekoyede pe. Soki ashare pa moto mosusu ayebi kosala mikate te, akoyeba na problème. Today is the end of my video. I made my puff. It's always done. If you like my puff, why not comment, share it, like it, subscribe. If it's your first time to watch my video, you are not subscribed, please subscribe to my channel. Just go to Mimi Nekaka TV, and don't forget to click notification bell. If you click it, when I upload my video, you're gonna be the first person to watch my video. For today, I think I'll stop here. I'm gonna see you again in the next video. I'll just say bye.